Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kana keessatti Newton's second law of motion seera sochii lammaffaa Newtonii mata duree jedhu ilaalla. We have discussed Newton's first law, which explains that an object either remains at rest or moves in a straight line with constant speed when there is no unbalanced force acting on it. Seerri sochii tokkoffaa Newtonii qaamni boqonnaa irra jiru yookiin saffisa wal fakkaataan daandii sirriirra socho'u yoo humni alaa irratti hin dalagaa'in qaamni boqonnaa irra jiru boqonnaa irra kan turu ta'uu isaatii fi qaamni sochii wal fakkaataan socho'u haala sochii isaa osoo hin jijjiirin kan itti fufu ta'uu isaa akka ibsu ilaallee turre. But what happens to an object when there is nonzero unbalanced force acting on it? Garuu yoo humni gitamaa hin ta'in qaama tokko irratti dalagaa'e qaamichi maal ta'a? This question is answered by Newton's second law of motion. Gaafiin kun seera sochii lammaffaa Newtoniin deebii argata. To hold an object in your hand, you have to exert an upward force to oppose or balance the force of gravity. Wanta tokko ganaa yookiin harka irratti qabachuudhaaf humna gara olii irratti dalageessuu qabda. Humni kunis humna kallattii faallaa humna harkisa lafaatiin dalagaa'u ta'ee humna harkisaa kanaan wal madaaluudhaan akka qaamni nuti ol qabnu kun gad hin deemne kan taasisuudha. If you suddenly remove your hand so that the only force acting on the object is gravity, it accelerates downward. Yoo harka kan kee qaamicha jalaa fuute humni qaamicha irratti dalagaa'u humna harkisaa qofa. This is one example of Newton's second law, which states basically that unbalanced force or net external force causes non-zero acceleration. Kun fakkeenya seera sochii lammaffaa keessaa isa tokko. Seerri kun seerri sochii lammaffaa jechuudha. Humni gitamaa hin taane yookiin humni alaa qaama tokko irratti yoo dalagaa'e qaamichi akka guula'u taasisa. Humni gitamaa hin taane jijjiirama ariitii uumuun qaamni akka guula'u yookiin guula uumu taasisa. Humni gitamaa hin taane guula uumaa jechuudha. When you exert some horizontal force F on the block, it moves with some acceleration A. Yoo humna dalgeen bilookii tokko irratti dalageessite bilookichi guula ta'een socho'a. Dalgeedhaan humna bilookii tokko irratti yoo kan dalageessitu taate bilookichi guula ta'een socho'aa jechuudha. Ni guula'aa jechuudha. If you apply a force twice as great, you find that the acceleration of the block doubles. Humna dachaa taasisuun yoo bilookicha irratti dalageessite guulli bilookichaas dachaa ta'a. Humna dachaa taasisuun bilookii yookiin sanduuqa san irratti yoo kan dalageessinu taate guulli bilookichaas dachaa ta'a jechuudha. If you increase the applied force to 3F 3 times, the acceleration triples and so on. Yoo humna dalagaa'u dachaa sadi taasifte guullis dachaa sadi ta'a jechuudha. Haaluma saniin itti fufa. Humna dalagaa'u dachaa 4 yoo goone guulli qaamichaas dachaa 4 ta'a jechuudha. Haaluma kanaan itti fufa. From such observations, we conclude that the acceleration of an object is directly proportional to the force acting on it. Kanarraa maal hubannaa guulli qaamichaa humna qaamicha irratti dalagaa'u waliin hariiroo kallattii akka qabu hubannaa jechuudha. Guulli qaama sanaa humna qaama sana irratti dalagaa'u wajjin hariiroo kallattii akka qabu hubannaa jechuudha. Humni qaama sana irratti dalagaa'u guddaa yoo ta'e guulli qaamichaas guddaa ta'a jechuudha. Hangi dhaabbataa ta'e humni adaduma dabaluun guulli qaamichaas dabalaa jechuudha. Consider the example of a brother like the man in figure. Mee fakkeenya gaarii ta'e kan fakkii kanarra jiru haa fudhannu, isa kana haa hubannu. The harder he hits the ball, the greater will be its acceleration. Si'a namichi kubbaa sirriitti rukutu guulli kubbaa guddaa ta'a. It will travel faster and farther if he hits it with more force. Si'a namichi kubbaa sirriitti rukutu kubbaan saffisa guddaan akkasumas ammoo fageenya dheeraa deemti. Kanaaf humni guddaa si'a ta'u guulli kubbittis guddaa ta'a jechuudha. Si'a namichi humnaan sirriitti rukutu guulli kubbaas guddaa ta'a jechuudha. Jijjiiramni ariitii kubbaan argisiistu guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf guulli ni guddataa jechuudha. The acceleration of an object is directly proportional to the force acting on it.
Guulli qaamotaa hariiroo kallattii humna qaamota irratti dalaga'e waliin qaba. Guulli hariiroo kallattii humnaa wajjin qabaa jechuudha. Kana jechuun qaama hangi isaa dhaabbataa ta'e irratti humna guddaa yoo kan dalageessinu taate guula guddaa argannaa, humna xiqqaa kan dalageessinu yoo taate guula xiqqaa argannaa jechuudha. Thus, the greater the mass of an object, the less that object accelerates under the action of a given applied force. Kanaaf humni qaamicha irratti dalagaa'u dhaabbataa ta'e yoo hangi qaama tokkoo guddaa ta'e guulli qaamichaa xiqqaa ta'a. Kana jechuun humni dhaabbataa yoo ta'e, humni konistaantii yoo ta'e hanga qaamotaa kan jijjiiru taate, hangi qaama sanaa guddaa yoo ta'e guulli qaamichaa xiqqaa ta'a. Hangi qaama sanaa xiqqaa yoo ta'e garuu guulli qaamichaa guddaa ta'a jechuudha. Humni nuti dalageessinu dhaabbataa yoo ta'e, hanga garagaraa irratti humna wal fakkaataa ta'e yoo kan dalageessinu ta'e, qaama hanga guddaa qabu humni nuti irratti dalageessinu sun xiqqoo guulchisuu danda'a. Garuu qaama hangi isaa xiqqaa ta'e sirritti guulchisuu danda'a jechuudha. Kanaaf guulli hariiroo kallattii humnaa wajjin yoo qabaatu, hariiroo fuggisoo garuu hangaa wajjin qabaa jechuudha. Humni dhaabbataa ta'e hanga garagaraa irratti yoo kan dalagaa'u ta'e guula garagaraa argannaa jechuudha. Wanti hanga guddaa qabu guulli isaa xiqqaa ta'a. Wanti hanga xiqqaa qabu garuu guulli isaa guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf guulli hariiroo kallattii humna dalagaa'u waliin yoo qabaatu, hariiroo fuggisoo hanga qaama tokko waliin qaba. Guulli hariiroo kallattii humna wajjin qaba, garuu ammoo hariiroo fuggisoo hanga waliin qabaa jechuudha. Key concepts yaadrimee ijoo. Newton's second law of motion states that the acceleration of a body is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to the mass of the body. Seerri sochii lammaffaa Niwutonii akkas jedha. Guulli qaama socho'u tokko humna qaamichaa irratti dalagaa'e wajjin hariiroo sirrii yoo qabaatu, hanga qaamichaa wajjin garuu hariiroo fuggisoo qaba. Mathematically, Newton's second law can be expressed as barreeffama herregaatiin seerri sochii lammaffaa bifa kanaan ibsama. Innis force is equal to mass times acceleration. Humni walqixa tahaa hanga baay'isu guulaati. Where F is the force acting on the body. Fan humna qaamicha irratti dalagaa'e si'a ta'u, M is the mass of the body. Man hanga qaamichaati. M'n hanga qaamichaati. Akkasumas and A is the acceleration when acted on by the force F. An guula qaamichaati jechuudha. Kanaaf F is equal to mass times acceleration. Humni walqixa tahaa hanga qaamichaa baay'isu guula ta'aa jechuudha. From the above equation, you can see that the units of force Newton can be expressed in terms of the units of mass, length and time. Hima armaan olirraa yuunitiin humna Newtoniin qaamolee bu'uuraa hanga dheerinnaa fi yeroon ibsamuu ni danda'a. Innis 1 Newton is equal to 1 kilogram times meter per second square. Newtoniin tokko walqixa tahaa kiloogiraama tokko baay'isu meter per second square wajjin walqixa. Therefore, 1 Newton is defined as a force that when acting on an object of mass 1 kilogram produces an acceleration of meter per second square. Kanaaf humna Newtonii tokko jechuun humna wanta hangi isaa kiloogiraamii tokko ta'e irratti dalagaa'uudhaan qaamicha ariitii isaa tokko meetir per sekandiidhaan sekondii tokko keessatti jijjiirsisuu danda'udha. Newtoniin tokko humna qaama hanga kiloogiraama tokko qabu tokko meetir per sekandiin guulsisuuf barbaachisudha. Humni wanta hanga kiloogiraama tokko qabu tokko meetir per second squarein guulsisuuf barbaachisu Newtonii tokko jechuudha. At this stage, you may able to guess the gravitational force Fg acting on an object by applying Newton's second law. Sadarkaa kanatti humna harkisaa qaama tokko irratti dalagaa'u seera sochii lammaffaa Newtonii fayyadamuudhaan ibsuu ni dandeetta. Humna harkisaa gravitational force seera sochii lammaffaa Newtoniitti fayyadamuudhaan ibsuu ni dandeettu jechuudha. Seera sochii lammaffaa Newtonii force is equal to mass times
acceleration. Isa kanatti fayyadamuudhaan seera sochii lammaffaa Niwutonii kanatti fayyadamuudhaan gravitational force ibsuu ni dandeettu jechuudha. However, here A is the acceleration due to gravity. Haa ta'u malee asitti accelerationin N guula harkisa dacheeti. Bakka accelerationii bakka A kana guula harkisa dachee fayyadamnaa jechuudha. Force is equal to mass times acceleration jennee bakka accelerationii A kana acceleration due to gravity yookiin ammoo G fayyadamnaa jechuudha. Guula harkisaa fayyadamnaa jechuudha. Guula harkisaa fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf gravitational force humni harkisaa walqixa tahaa mass times acceleration due to gravity. Bakka A bakka acceleration kana acceleration due to gravity fayyadamnaa jechuudha. The acceleration due to gravity is denoted by G and has a constant value of 9.8 meters per second square on the surface of the earth and is directed towards the center of the earth. Guulli harkisaa dachee qubeegaan bakka buufama. Iddo bu'een guula harkisaa qubeegaadha. Akkasumas naannawa dacheetti guulli harkisaa gatii dhaabbataa ta'e 9.8 meetira per second square qaba. Kallattiin guula harkisaa gar handhuura dacheetti. Hence, applying Newton's second law, the magnitude of the gravitational force on an object is given by Fg is equal to mass times gravity. Seera sochii lammaffaa Newtonitti fayyadamuudhaan hammi humna harkisaa qaama tokko Fg'n walqixa tahaa mass times gravity ta'a jechuudha. Humni guula harkisaa walqixa tahaa hanga baay'isu guula harkisaa ta'a jechuudha. This force is directed towards the center of the earth. Humni harkisaa gravitational force kun kallattiin isaa gar handhuura dacheetti. Fg is also called weight of the object. Gravitational force yookiin ammoo humni harkisaa kun ulfaatina jedhamuunis ni beekama. Gravitational force Fg ulfaatina qaama tokkoo jedhamuunis ni beekama jechuudha. Gravitational force is also known as weight. Ulfaatina jedhamuunis ni beekama jechuudha. Weight of a body is represented by W. Ulfaatinni qaama tokkoo iddo bu'een isaa qubeewaadha. The above equation can also be written as himni armaan olii kun bifa weight is equal to mass times gravity. Ulfaatinni walqixa tahaa hanga qaamichaa baay'isu guula jechuudhaanis barreessuu ni dandeenya jechuudha. Example 4.1 Fakkeenya 4.1 A force of 10 Newton acts on a block of mass 2 kg resting on a smooth horizontal surface. What is the acceleration of the block? Humni Newtonii 10 bilookii hanga kiloogiraama 2 qabu kan dirra diriiraa lassanamaa ta'e irra boqotee jiru irratti dalagaa'e. Guulli bilookichaa meeqa? Given force is equal to 10 Newton. Mass is equal to 2 kg. Kennamni ulfaatinni qaamicha irratti dalagaa'e yookiin bilookii kana irratti dalagaa'e Newtonii 10 hangi bilookii kanaa kiloogiraama 2. Required barbaadaman the acceleration A of the block barbaadaman guula bilookii kanaati jechuudha. Solution formaata. The unbalanced force acting on the block is 10 Newton. Humni gitamaa hin ta'in kan bilookicha irratti dalagaa'e Newtonii 10. From Newton's second law of motion we have seera sochii lammaffaa Newtonii irraa force is equal to mass times acceleration. Humni walqixa tahaa hanga baay'isu guulaa kan jedhu kana qabnaa jechuudha. Seera sochii lammaffaa Newtonii irraa humni walqixa tahaa hanga baay'isu guulaa isa jedhu qabnaa jechuudha. Kanaaf hangi qaamichaa kennamee jira kiloogiraama 2. Humni qaamicha irratti yookiin bilookii irratti dalagaa'e kennamee jira. Innis Newtonii 10 jechuudha. Kan nuti barbaannu acceleration guula bilookii kanaa barbaannaa jechuudha. Therefore, kanaaf acceleration is equal to force over mass. Guulli walqixa tahaa humna irra hangaa ta'a jechuudha.
acceleration is equal to force 10 Newton divided by mass of the block 2 kilogram. Kanaaf guulli walqixa ta'a humna qaamicha irratti dalagaa niwutonii 10 hiruu hanga qaamichaa yookiin bilookii sana kiloogiraama 2. Niwutonii jechuun kiloogiraama baay'isuu meetir per second square wajjin walqixa irra 2 kiloogiraamaatu jira jechuudha. Kiloogiraamni kun kiloogiraama kanaan badaa 10 2 fi 5 ta'a jechuudha. Kanaaf guulli acceleration 5 meetir per second square ta'a jechuudha. So acceleration is equal to 5 meter per second square. Kanaaf guulli walqixa ta'a 5 meter per second square ta'a jechuudha. The direction of the acceleration is the same as the direction of the force. Kallattiin guulaa kallattii humni dalagaa'etti ta'a. Kallattiin guulaa kallattii humni irratti dalagaa'etti jechuudha. Example 4.2 fakkeenya 4.2. A force of 100 Newton acts on a certain object and accelerates it by 2 meters per second square in the direction of the force. What is the mass of the object? Humni niwutonii dhibbaa qaama ta'e tokko irratti dalagaa'uun qaamicha 2 meetir per second squarein gama kallattii humnaatti guulsise. Hangi qaamichaa meeqa? Given kennama force 100 Newton. Applied force 100 Newton. Humni qaamicha irratti dalagaa'e niwutonii dhibbaa. Acceleration 2 meter per second square. Qaamichi meter per second square lamaan guula'ee jechaadha. Required barbaadaman the mass m of the object hanga qaamichaati jechuudha. Solution furmaata the unbalanced force acting on the block is 100 Newton. Humni gitamaa hin ta'in kan qaamicha irratti yookiin bilookii irratti dalagaa'e niwutonii dhibbaa. From Newton's second law of motion we have seera sochii lammaffaa niwutonii irraa force is equal to mass times acceleration. Humni walqixa ta'a hanga baay'isuu guulaa isa jedhu qabnaa jechuudha. Kennama keessatti humni qaamicha irratti dalagaa'e nu kennamee jira 100 Newton. Acceleration kennamee jira 2 meter per second square dha hanga barbaannaa jechuudha. Therefore, mass is equal to force over acceleration. Hangi walqixa ta'a humna irra guulaati. Humni nu kenname niwutonii dhibbaa jechuudha. Acceleration 2 meter per second square dha. So force is equal to 100 Newton divided by acceleration 2 meter per second square. Humni nu kenname niwutonii dhibbaa. Niwutonii dhibba hiruu guulli qaamichaa 2 meter per second square dha jechuudha. 200 fi 50 argannaa jechuudha. Niwutoniin kiloogiraama baay'isu meter per second square wajjin walqixaa jechuudha. Asii meter per second squarein meter per second square jala jirtu kanaan wal balleessaa jechuudha. 200 fi 50 ta'a jechuudha. Kanaaf 50 kiloogiraama 50 ta'a jechuudha. Hangi qaamichaa kiloogiraama 50 ta'a. Example 4.3 fakkeenya 4.3. What is the weight of a body of mass 10 kg on the surface of the earth? Ulfaatinni qaama hanga kiloogiraama 10 qabu dachee irratti meeqa ta'a? Given kennama mass is equal to 10 kg. Hangi kiloogiraama 10 hangi qaamichi qabu kiloogiraama 10. Required barbaadaman the weight or W of the body. Barbaadaman ulfaatina qaamichaati jechuudha. Ulfaatina qaamichaa dachee irratti. Solution furmaata the weight of the body is given by ulfaatinni qaamichaa weight is equal to mass times gravity. Ulfaatinni walqixa ta'a hanga baay'isu guula harkisa dacheetiin kennamaa jechuudha. Therefore kanaaf weight is equal to mass of the object 10 kg times gravitational acceleration 9.8 meter per second square. Hangi qaamichaa kiloogiraama 10 guulli harkisa dachee 9.8 meter per second square dha. 10 baay'isu 9.8 98 ta'a jechuudha.
kiloogiraama baay'isuu meetir per second square'iin niwutonii wajjin wal qixa. Kanaaf ulfaatinni qaamichaa niwutonii 98 ta'a jechuudha.